Well, a very good afternoon to you. I trust you're doing well this first Sunday of the month and a happy new month. Welcome to Newsfeed this afternoon. I'm Flora Limukim. We kickstart with this story where Kadiani Member of Parliament Robert Mboi has called on Kenya Kwanza government to stop defiance and abide by court orders issued on Friday by the High Court to suspend the implementation of the new Finance Act 2023. Mboi said that Parliament had pushed Kenyans into a corner, but the courts came to the rescue by stopping the implementation of the hikes in fuel levy. Mboi lauded Busia Senator Okiya Omtatah for filing a court case against the implementation of the finance bill. Tuongee ukweli. Kwanza kabisa katiba kipengele cha kwanza kinasema nguvu zote, all sovereign power ni ya mwananchi wa kawaida. Alafu ya pili inasema unaweza kudonate kwa wale watu mnachagua, which means wakati mbunge amechaguliwa anastahili kuongea sauti ya wale wamemchagua. Juzi mumeona mswada umeletwa bunge, Wakenya wakaulizwa wakasema wameukataa. 93% ya Kenyans wakasema no. Alafu ulipokuja bunge ati wabunge wanapitisha. Sasa mimi najiuliza, wale wabunge wako bunge la taifa la Kenya wanaongea sauti ya nani? Ama ni wale wanatongozwa na matumbo zao? Lakini mimi nakubali na katiba ya Kenya imetupatia nafasi. Wabunge wakituangusha koti inatuokoa. Si ni kweli? Na iko mheshimiwa senator wa Busia. Watu wa Busia asanteni sana kwa kuchagua huyo shupavu, hiyo shujaa. Ameenda kotini, amesema hiyo mambo ya Finance Act 2023 isimamishwe. Na koti imeamua ifanye nini? Lakini kaendamo maneandwa amekivudhia. Even after the court kuamua isimamishwe, EPRA wale wamesimamia mafuta wametangaza 16% VAT. Hiyo ni kumaanisha tuko na serikali ya majambazi. Elsewhere, Laikipia East Constituency Member of Parliament KIUNJURI has called on the opposition side led by Raila Odinga to offer a better alternative to Kenyans that will caution them from high cost of living rather than engaging in anti-government demonstrations, which he says they bring more harm than benefits to the economy. The Service Party leader has additionally urged Kenyans to support the government's agenda so as to enable it actualize its manifesto as promised. KIUNJURI's remarks have also, although calling on for accountability for the taxes they pay. You cannot come in to blame the government and yet you're not giving us an alternative. All what you're asking as the new leadership and their leader Raila Odinga is that come with your financial bill, an alternative of what Ruto tabled in the House. And then tell Kenyans, this is the way I would collect taxes, this is the way I would manage the government. And therefore, you'll be able to say Ruto is lying or is punishing Kenyans. You are not giving us an alternative. The alternative, you only say we are going to for Madamano, picketing. Will picketing or Madamano add more money to Kenyans? Are you telling Kenyans that your proposal, your alternative to decreasing taxation, your alternative is Madamano that will bring more money to the people of Kenya? Is that your alternative bill? Is Madamano an alternative bill? If Madamano is not an alternative bill, then you are deceiving Kenyans. Zamani kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa native poll tax ya 1951. Na baba yangu alikuwa analipa shilingi 17 ambayo ilikuwa ni pesa mingi sana kwa wakati huo. Nikaona ingine inaitwa African Poll Tax ya 1952. Nikaona pia serikali haiwezi kufanya kazi bila uchuru.
Nikaingia pale, nikaona sijui ilikuwa inaendelea vipi. Wakikuyu na Waebu na Wameru walikuwa na special tax, na hiyo ningependa nielezewe ni kwa sababu hii Kikuyu na Ebu na Meru walikuwa nalipishwa special tax, na hii ilikuwa 1953. Increase in fuel prices paints a grim picture for the real estate industry that has been struggling to bubble owing to the economic turbulence that the country has been grappling with. Speaking during the launch of Milky-Spaced Properties Limited First Affordable Housing Project at the Ndigo Village in Kiambu County, Engineer Muturi urged the government to consider creating incentives for players in the industry, including reducing taxes and helping lower prices for construction materials. Joseph Muturi from Precise Civil Engineering. At the moment, the construction industry is facing challenges because the construction materials have gone up. Yeah. My plea to the government is to create more incentives in the construction industry by reducing the taxes and also ensuring that the materials that KEBS should follow up on testing of the construction materials so that we have buildings that are stable and the construction industry has confidence in the materials that are used in the construction industry. My name is Martin Njoroge and I'm the CEO of Milky-Spaced Properties Limited. And today is such a wonderful day for us because today we are launching our first affordable housing project here in Kiambu County, and to be specific, in Thindigwa. Yes. Of course, the fuel levy is going to be increased and we are looking at everything going up. The prices for different commodities to go up, but we still believe and strongly believe that still there's a need for affordable housing. Matters taxation. I know definitely most Kenyans will or may be feeling the pain or may be getting affected. But if you look at things, I'm a strong believer that everything takes time. Maybe it's some pain for a while, and then maybe later on it's going to work for each and every person. Still on matters, increase in the price of fuel following the increase of fuel prices as announced by April, despite the court blocking the Finance Act 2023, which was recently signed into law to increase fuel products VAT from 8% to 16%. Online taxi drivers in Mombasa have now reviewed their charging methods, cautioning their customers that the prices will be calculated from the time and distance covered in each trip. The taxi operators have also moved to a single application that align with the new policy. Petrol prices increased by 13.49 shillings, diesel by 12.39 shillings, while kerosene prices increased by 11.96 shillings. Kama dereva Mombasa, tumeamua ya kwamba hatuna shida na app yoyote, lakini tunataka kufanya kazi na app ambayo inatuhesabia kulingana na muda ambao tumechukua barabarani na distance ambao tumekava. We wish to speak to the public and let the public know that we have decided, Mombasa drivers, to speak with one voice, and this voice to be heard across our great nation. Unapotumia application ambayo inamwangamiza huyu dereva, akirudi nyumbani hana kitu, bado atakulilia wewe ambayo unazitumia kwa sababu ni ndugu yako. Futa imeenda juu zaidi na zaidi. Hivi sasa magari sijui tutafanya namna gani juu sasa serikali imepandisha mafuta. Hatukatai ipandisha mafuta. Lakini sasa kulingana na vile mambo ilivyo, unakuta tunaelekea msimu wa watoto warudi shule sasa by Monday. Wazazi hawana mipango yoyote ya ile pesa itaongezwa kesho ama leo ama kesho kutwa. Sasa tunaomba serikali, sisi hatuna ubishi na serikali. Ndio serikali tunataka iwe na pesa. Lakini ile kitu tunataka itoe hata kama ni shilingi 5, itoe shilingi 5 juu sasa imeongeza diesel na zaidi ya shilingi 12. We said we are not going to play games. It's going to be very straightforward for the driver.
88% goes to the driver, no questions asked. Elsewhere, Mount Kenya University Meru branch has launched a multi-purpose modern laboratory as a major boost to the new research and examination of science subjects in the school. According to Mount Kenya University Vice Chancellor Deogratias Jaganyi, this is in line with the competency-based curriculum CBC, and that the school is determined to produce practical-oriented students by providing them with state-of-the-art equipment that will enable the students to compete globally. The students have appreciated the move, noting that they used to spend a lot of time to travel to the main campus for the same services that are now available in the new facility. It's a multi-purpose laboratory which covers chemistry, physics and biology, and this will really help our students who have been traveling to Thika to be able to do their practicals. But now we have put in an investment of over 10 million to buy the necessary equipment to be able to put up this particular laboratory, and that will mean that our students will be able to study from Meru instead of traveling all the way to Thika and spending maybe a week in Thika to be able to do the practical exercise. For us, this is one of those things that we have to do, because at the end of the day, with the CBC coming, we need to have our teachers who are well trained on hands-on experience in terms of handling the practicals. So we are here today with a number of students, and I think they are all very happy to see this particular facility. It is one of the many investments that we are going to be doing in Meru to make sure that we reach out to all the teachers who are in the vicinity to be able to come and be able to make sure that they see these facilities that are here for their practical purposes. We thank the university for availing this near our homes. Being a Meru bonafide and traveling all that far was something that was costly. We have appreciated. We have even started doing some practicals, and we have done well. Traveling to Thika was so tiring, but for now we are going to do a lot of practicals, a lot of practice, and we are very grateful. And I would also like to invite those who are willing to do the education to join us at all our campuses. We have many branches. They can come. We unlock the infinite possibilities. Police in Narok Central are holding 4 suspected cattle thieves for allegedly invading a home in Goswani, Narok South, and making away with 7 bulls at the wee hours of Sunday morning. According to Narok Central Officer Commanding Police Division John Momanyi, the 4 were apprehended by police while transporting the stolen bulls to Nairobi using a cargo lorry. The OCPD has lauded the residents for signaling the security team, urging for continuous collaboration between police and Kenyans so as to strengthen security in the region. Siku ya leo mwendo wa saa 11 asubuhi, officers wetu waliweza kupata habari ya kwamba kuna ng'ombe ambazo zilikuwa zimeibwa eneo ya Ngoswani, hiyo ni eneo ya Narok South. Na kutokana na hii habari ambayo tulikuwa tumepata, tuliweza kulay ambush, na kwa hakika gari ambayo tulikuwa tumeelezwa ya kwamba ndio ilikuwa inabeba hao ng'ombe iliposimamishwa, kwa hakika tuliweza kupata ya kwamba hiyo gari ilikuwa na ng'ombe takriban 7, na washukiwa tuliweza kushika washukiwa 4 ambao wako kwa seli zetu. Officers wote wako alert, na yeyote ambaye atajaribu huu mtego atapambana na sheria. Kwa hivyo tunashukuru members of the public na watu wote ambao walichangia, na ndiposa tumeweza kupata hao ng'ombe ambao walikuwa wameiba. Mombasa County Governor Abdul Somad Sharif Nasir has assented to the Mombasa budget 2023-2024 presented to him by the County Speaker Aharob Katir after it was passed by the County Assembly. The governor described this first budget as a social welfare budget with a special focus on investment in the people's healthcare through the NHIF funding scheme to vulnerable families, creation of employment and funding of education
through bursaries. Fedha tumeweka safari hii ni kuhusiana na mambo ya Mombasa yangu. Tumeona wazi ya kuwa vijana wameweza kuingizwa katika program hii na hali ya usalama imekuwa sivyo vile ilivyokuwa pale mwanzo. Bajeti ya safari hii pia vile vile tumeweka fedha maalum kuweza kuweka ile program tulikuwa tukifanya zamani kabla sijakuwa gavana. Program ya skills mitaani ni ahadi tuliitoa, na safari hii bajeti tuna program hiyo ya skills mitaani ambao itaangalia wale vijana waliomaliza na hawakuweza kwenda katika chuo kikuu ama hawakuweza kwenda katika sekta tofauti, lakini wako na hamu na wako na talanta ya kazi ambao kwamba itakuwa ni ya mkono, waweze kwenda kusoma. Bajeti ya safari hii pia vile vile inaangalia fedha ambazo kwamba zitatumika kuweza kusaidia wazazi katika mambo ya basari, na pia vile vile tunaweka fedha ambao tutafanya mpango kuweza kuweka hundi kwa Higher Education Loan Board, tuweze kupeana kwa wale ambao kwamba ni wa university, na fedha pia vile vile za vikundi vya akina mama, vikundi vya wale ambao kwamba wasiojiweza waweze kupatiwa fedha za kuweza kufanya biashara. Members of Kirinyaga County Assembly have assured that the over 20,000 people living the disputed 17,000 acres of disputed South NGARIAMA ranch in Moyo that they will not be evicted from the land. Led by Majority Leader Murithi Kibinga, the MCA said that the allotment letters given to the residents by the defunct Kirinyaga County Council are legally binding, and as such, the county will issue them with title deeds. Na kumekuwa na fununu mingi kwamba sisi MCAs ni sisi hatutaki watu wapewe title deeds, na ni sisi tunataka kutoa watu kwa mashamba yao. Tunataka kuhakikishia watu wa South NGARIAMA kwamba sisi kama county government ya Kirinyaga tuna mpango wale watu wapate title deeds zao, na ndio tunapanga wiki ijayo tutakuwa na kikao watu waelezee mambo ya adjudication process vile koti iliamua, ili watu wasipewe mambo mingi isiyo ya ukweli na isiyo wasaidia. Ile ingine wale wanasema adjudication ni kuja kutoa watu, hakuna. Ile kitu mimi naelewa ni kwamba wale maofisa wa serikali kuu ambayo wametumwa na koti watakuja huko, usimame kwa plot yako na zile sakabati ambayo ulipatiwa na former county council, wakuke wahakikishe na pengine kipande yako wahakikishe hiyo ndio chamba lako, na kutoka hapo uwekwe tick alafu ngoje title yako. Mahali process imefika ni kuenda kuverify plot yako ama shamba lako mahali liko. Ukitumia zile document ulipewa na county council za allotment letter, hapo ndio tutaanzia. Mtu ikiverifyiwa title deed yako inakuwa in process, na najua governor wetu ako kwa mpango na anaharakisha serikali kuu kuensure title deed sa wakaaji wa South NGARIAMA zimetoka kwa haraka iwezekanavyo. Elsewhere, leaders drawn from Turkana County have condemned the killing of one person who was allegedly killed in KWS area along Lodwar-Kitale Highway on Friday evening. Led by Governor Jeremiah Lomurukai, area leaders, among them Senator James Lomenen and Woman Representative Cecilia, the leaders called on Interior Cabinet Secretary Githuri Kindiki to take action on security matters of the area, calling for the transfer of some security officers. Sisi tunashindwa kwa nini mifugo ya Pokot zinakuja kugrace Turkana, na hata baada ya kuachilia wa grace ni kuua watu na kupiga risasi ya abiria wanaosafiri wenye hawana neno. Sisi tunataka kuomba Waziri Kindiki, tunataka kuomba serikali kuu kupitia Your Excellency William Samoei Ruto. Ulituambia kila siku kwamba hii mambo ya cattle rustling itaisha, mpende msipende. Sasa sio cattle rustling saa hii, imekuwa ni kupiga risasi wasafiri wanaosafiri bila neno. Wameua officers ya national, wamemaliza. Hata wamekuja kuwa ya county, wamemaliza. Wameenda hata kwa village. Sasa hapana.
mtu atolewe, huyo mkubwa wa S2 atolewe hapa kwa sababu anaongea na wahalifu wakati KDF anapiga wahalifu. Huyo jamaa ndio anakuja katikati ya town na kucomplain. Kwa nini KDF wasiende kupigana na Somalia? Kwa nini wasiende kupigana na Sudan? Kwa nini wasiende kupigana na GA kutoka Uganda? Kwa nini wanapiga Pokot? Turkana County hawana shida na kabila lolote. Corruption and lack of transparency has been cited as a major issue for many cooperative societies in Kenya, rendering them many inactive. A section of leaders of cooperative societies have accused of taking advantage of farmers and members who have been contributing largely to the running of cooperatives by pocketing huge chunks of the savings for their own benefit. Speaking during this year's Ushirika Day celebrations at Kenyatta Stadium in Machakos County, Machakos Deputy Governor Francis Mwangangi sounded a warning to the purported heads of the societies marred with corruption that their goose is being cooked. So in Kenya, instead of having a wealth country, we have very few wealth individuals. Instead of the other way. Tunaeleano? Wenzangu nasema nini? Nasema kuwa katika uongozi isikue ni nafasi yako kujitengenezea wewe mwenyewe. All of you have advocated for one thing: sound cooperative governance, sound leadership of our circles. Tusiende pale tuone hii elsewhere, not in this county, elsewhere. Lakini kuna moja ama mbili najua hapa si hazina uongozi sawa. The sickness ile tulipata kwa cooperatives ni kukataa kuita NGM, kukataa kuwa open, transparent, na cooperatives kuonekana ni kama ni some board members peke yao, sio some members. Now, where there is no trust, people don't invest. Makueni and Eketui, county governments, we have come together to ensure we come up with the policies to determine how to handle the farmers of Lower Eastern. And one of the questions we are asking is, how many kilos is one bag? How many kilos is one bag? And it will become law. So that when a broker is coming to buy, wananunua on a sudden, how many kilos is one bag? Si ati ngunia inawekwa ya maembe, alafu inaongezwa ingine juu, alafu wewe unapewa 200, wewe umelima hiyo mwembe miaka 3, alafu mtu anakuja kukuambia hakuna soko. Yeye kama hakuna soko, anapeleka wapi? Yeye anapeleka wapi kama hakuna soko? West Pokot County Government, in collaboration with the Impact Foundation and Northern Rangeland Trust Farming Cooperatives, have embarked on sensitizing West Pokot residents to embrace farming as one of the bringing the residents together due to increasing insecurity issues linked to prolonged cattle rustling between neighboring communities. The stakeholders have encouraged a formation of farming groups between the county farmers, which will be provided with farm inputs at a subsidized price so as to boost agriculture in the region. Nimejiunga na kikundi hii ya Muino Valley na niko kwa group sahi. Hii group yetu tumeianzisha kweli, tumeona hapa Muino Valley tukianzisha kuuza mazao yetu ama tuwe na cooperative ya wakulima, tutaenda mbele sana. This is part of kazi tunafanya kwa ustahimilivu project. Na hii cooperative is ya kusaidia wakulima. Number 1, kuweza kupata inputs kama fertilizer, seed at subsidized rates. Na number 2, kuwasaidia kuweza kuuza mazao yao pamoja kwa bei yenye ni nzuri kwao. Sisi tunafurahia sana kama NRC kuungana na wenzetu kama SEFA, kuna pia E4 Impact ambayo wameweza kuongea hapa.